প্রিয় দর্শক, আজকে আমরা সাইকেল ঘুড়ি বানাবো। দেখুন কত সহজে একটি সাইকেল ঘুড়ি বানানো সম্ভব। সাইকেল ঘুড়ি বানানোর জন্য প্রথমে আমাদের কিছু বাঁশের শলা তৈরি করে নিতে হবে এবং গোল আকৃতি করে সুন্দর করে বাঁধতে হবে। প্রিয় দর্শক, প্রত্যেকটা শলা সুন্দর করে বেঁধে নেবেন সুতা দিয়ে। সাইকেলের প্যাডেল যাতে ঘোরে সেজন্য আমরা কাগজ ব্যবহার করে একটি ফ্যানের আকৃতি বানিয়ে দিচ্ছি। সাইকেল বানানো শেষ, এবার মানুষ বানানোর পালা। এজন্য সুন্দর করে মানুষের আকৃতি দিয়ে কাগজ কেটে নিতে হবে। প্রিয় দর্শক, আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আরও নতুন নতুন ঘুড়ির ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন। প্রিয় দর্শক, ঘুড়ি ওড়ানো পরের ভিডিওতে দেওয়া হবে।